Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Shailabijanamburashishanam Sri Krishna Tatatmajam Sri Shailanvaya Devanatha Sudhiya Praptagamantatdvayam Padabje Narsimha Tataya Guroho Nyastatma Rakshabharam Vidvadvanda Chakora Chandiramaham Ramanujaryam Shraye Sriranga Sudha Madhu Samaswadayantam Sriranga Mahishi Padapankajatmajam Sulabhashrayam Sada Moda Siddhamadbhutam Bhajeham Gurum Tam Ranganatha Priyam Sukhasanastham Hridayabjapite Chinmudrayalankata Pani Padmam Shubhopavitam Vimalodhapundram Namami Rangam Gurum Antarenge Namami Yoga Samrajñim Vijayam Vijayapradam Srirangardha Sanasinam Karunam Mamataram Guru Rupa Paranjyotihi Jyoti Rupa Guru Paraha Ajnana Mandiram Yetat Kuru Vijnana Mandiram Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhete Girim Yatkripa Tamaham Vande Paramanandamadhavam Yo Antah Pravishya Mama Vachamimam Prasuptam Sanjeevayatyakhila Shaktidhara Swadhamna Anyam Shasta Charana Shravanatvagadine Pranan Namo Bhagavate Purushaya Tubhyam Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullaravindayata Patranetra Yena Tvaya Bharata Taila Purnaha Prajwalito Jnanamaya Pradipaha. Shri Krishna. With salutations to our Guru and the Guru of all Gurus. We'll commence our session today. We are nearing the end of the Purushottama Yoga. And the main purpose of this chapter is to give that clarity to Arjuna. So he has spoken about Purusha, Prakriti, Kshetra, Kshetrajna, and then he spoke about Gunas. And then to elevate his spirit towards the Supreme Being, which is himself residing in every jiva, the Lord started this chapter. And he starts off with an excellent, you can say it's a simile, analogy, but ultimately something which is worthy of a vision, which is the Urdhvamulam Adhashakam, the tree, the divine tree that all of us are supposed to actually see, perceive, realize, etc. And then he goes on to say that you are supposed to cut aside the attachment to sense objects and think of attaining that state, attaining which you will never fall back to the samsara. Tatparam tat parimargitavyam. And then he speaks about that particular state also, what kind of a state it is. And eventually he talks about himself. Who is he? That he is somebody who started this creation and he exists within his creation also. Vishnu அப்படின்னு சொன்னாக்கா விஷு அப்படிங்கிற பதம் வியாப்தியை குறிக்கிறது. ஆல் பர்வேடிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவான் தான் விஷ்ணு. And he exists in the form of Tejas, Ojas, and so on. And how he sustains every jiva in the form of the Jatara Agni or Vaishwanara Agni. And then he says, Sarvasya Chaham Hridi Sannivishtaha, I exist in the heart recess of every jiva. And it is from me that Smriti, Jnana, and Apohana, all three happen. Smriti being memories,
Jnanam, as in the knowledge of things, and Apohanam, the Tirodhanam, that is closing. Avaranam, abdin sonale, it is a form of wheel. And he is the person who is responsible for these three. Adala whatever point it struck me is that Sarvasya Chaham Hridi Sannivishtaha Matta Smritir Jnanam Apohanancha, which means he is relating the heart with the other three, which are in the domain of Jnanam. அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஞானம் வரத்துக்கு பிரதானமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹிருதயம் இருக்கணும். We should have that heart, that mind, that may I somehow get into a path where I will realize the supreme being. அப்படின்னு தோணித்து. Mattasmitir jnanam apohanancha. And then he spoke about Dvavimau Purushau Loke Ksharaschakshara Evacha. There are two types of Purushas. One who is bound to samsara, the other who is a Kutastha or has attained mukti, and the third who is different from these two is the Purushottama. And that person is the one who is responsible for all jivas as well as the entire universe or the prakriti. That is the difference between the jiva dashai of the atma tattvam and the paramatma dashai. The two are different in that manner. Yo lokatrayam avishya vibhartyavya ishvaraha. And then yasmat ksharam atitoham. Did we complete that sloka? Sloka number 18? No. 16 muchama. 17 much. Did we complete 17? Yes, 16 and 17. Yeah. Uttamah purushasthanyah paramatmetyudahritah yo lokatrayamavishya vibhartyavyaya ishvaraha. 16 and 17 or whatever somebody could do something. 16 and 17. அதாவது துவாவிமௌ புருஷௌ லோகே க்ஷரஸ்சாக்ஷர ஏவச்ச. இந்த ஜீவன் ஜீவ தத்துவம் என்னதுன்னு சொல்லிட்டார் முதல்லயே இல்லையா? ஜீவம்ங்கிறது என்னுடைய அம்சம். மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹான்னு சொல்லிட்டார். அது எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த ஜீவனுடைய தசையெல்லாம் என்னது? வாட் ஆர் தி ஸ்டேட்ஸ் of that jivan அப்படின்னா one state where it is ksharaha, meaning it actually doesn't get destroyed, but it is seen as getting destroyed. Eppadi? It is born again and again. It bonds, it is born and then it leads a life and then it dies. And this looks like as if the jiva is getting destroyed. And the state பேரு ksharam அப்படின்னு பேரு. Okay, the other is aksharaha. Aksharahana one who is not destroyed அப்படின்னு பேரு. ஸோ இந்த ஜீவனுக்கு இன்னொரு தசையும் இருக்கு. அது என்னது? தன்னை சம்சாரத்தோட ஈடுபடுத்திக்காத ஒரு தசை. It doesn't get attached to the body and all other tattvas in that body and actually has a knowledge that I am something different from these two. And where does it reside in that state? அப்படின்னா கூட்டஸ்தம் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். கூட்டஸ்தஹ அக்ஷர உச்சதே. கூட்டம் அப்படின்னாலே ஒரு பதத்தை குறிக்கிறது. It is a state. And that state is actually, according to the two acharyas, it's slightly different. ஒருத்தர் கைவல்யம்ங்கிறார், இன்னொருத்தர் பரமபதம் சொல்றார். But think of it as a state where the jiva experiences its true nature. That particular state is known as கூட்டஸ்தா or அக்ஷரா. இது ரெண்டு புருஷர்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றார். அப்படின்னா என்னது? He is actually hinting that நம்ம எல்லாருமே ஒரு அந்நியன் தான் இல்லையா? அந்நியன் as in the movie.
we have dual personalities. One which is always engrossed in day-to-day life, immersed in the world of karma, creating new effects of punya and papa. Okay, never remembering, always forgetting the Lord. Such state is known as kshara. The other state is we set aside all this by God's grace and Guru's grace, and then understand who we are in our true reality. That is known as the Kutastha state. அடுத்தது என்ன சொல்றார்? உத்தம புருஷஸ்துன்யஹ பரமாத்மேத்யுதாஹிருதஹ. There is yet another Purusha who is beyond. Yes, Muthu. The Kutastham state, Ama. That state basically experience the Lord. It is able to experience the Lord, not in the Purusha Tattvam, Loga Tattvam lang kadayadanga. Right? It is experiencing. It is either it is experiencing itself as a Jiva Tattvam, okay, or it is experiencing the Lord. Okay. If you take the Advaitic commentary of Adi Shankara, it is the Lord himself. Okay. Ramanuja commentary is Jiva Tattvam. Sorry. Okay. And this is actually in between one death and the next birth, right? In the Kutastham state is actually coming in between those two states, is it? It's a very good question. Yenaka ராமானுஜர் என்ன சொல்றார், இந்த கூட்டஸ்தன்கிற ஸ்டேட் எப்போ வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறச்சு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்றார். Oh, right. So that is, it is no more in this cycle of births and deaths. But Adi Shankara, there is a concept of Jivan Mukti in Advaita philosophy. You can actually attain that state even when you are in this body. அப்படிங்கிறது Advaitic philosophy. சரியா? இப்போ இது ரெண்டுத்துல எது சரி தப்பு அப்படின்னாக்கா, it is left to our own practice and getting closer to a guru who can explain this further, both in our minds and in our hearts. அதனால அந்த கூட்டஸ்தா அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு போறச்சே அதுக்கு அக்ஷரன்னு பேர் அந்த புருஷனுக்கு. கடைசியா உத்தம புருஷஸ்து அந்நியஹா அப்படின்ட்டார். அந்நியஹானா இன்னொருத்தன் இருக்கான் அப்படின்னு தான் சொல்றாருங்க. Aksharam state is a state where நம்ம இப்ப இருக்கிற state is always Aksharam state. When we are forgetting our true nature, that we are a Jivan, when we get attached to gunas and prakriti, and when we are the result of karma and its karma phalam, karma tude phalam, that state is called kshara. நான் இப்ப பெருமாள் நினைச்சேன்னா that I am not going into an Aksharam state. You are on the path to Kutastha. Yes. Okay. So there is a transition. இது bipolar disorder அப்படின்னு வச்சுட்டாக்கா, ஒரு போல் பிரகிருத்தில இருக்கிறது, the other pole is being with the Supreme Lord. ஆனா இது இங்கே நாங்க எப்படி போறது? Is there a huge chasm between the two? அப்படின்னா yes, but that chasm is gratefully fulfilled, or it is connected by all our acharyas. So they have laid a sopanam or a ladder which is basically adopting some form of sadhana. It can be karma, bhakti, jnana, sankirtanam, etc., etc. All of these will lead us from the state of kshara to akshara. So there is a definitional aspect, then there is a aspect of practice. So இங்க சொல்லிருக்கிறது டெஃபினிஷன் சொல்லிருக்காரு. இத பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு அடுத்த சாப்டர்ல சொல்ல போறாரு. இப்போ 16வது சாப்டர்ல என்னெல்லாம் வரும் அப்படிங்கறது சொல்ல போறாரு. ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அடுத்த சாப்டர். So உத்தம புருஷஸ்து அந்யஹ பரமாத்மேத்யுதாஹிருதஹ. இந்த உதாஹிருதஹ அப்படிங்கிற பதம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? Mostly it is translated as he is labeled or named அப்படின்னு சொல்வா. It is as per both acharyas. But what I have also learnt from my guru is that உதாரணம் அப்படின்னாக்கா என்னது? சான்ஸ்கிரிட்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்றேன் அப்படின்னா என்னது? எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? So if you are trying to relate object A to object B, and you want to describe
object B in terms of object A. Yes, that is called as உதாகரணம். சரியா? இந்த கருப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா காக்கா போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ கருப்புங்கிற பதம் தெரியாதவனுக்கு சப்போஸ் he knows காக்கா, he will know what கருப்பு is. இந்த எக்ஸாம்பிள்ங்கிறது இட்ஸ் a murdering of the true intent of the Sanskrit word. What is the meaning of உதாகரணம்? ஊத்து ஆகரணம் இது உதாகரணம் அப்படின்னாக்கா that which takes us close to something is known as udaharanam. So therefore, when you are giving an example, it has to be so close to the original that it does not give any aspect of mithya or avidya or ajnanam when you are learning that concept. சரியா? ஸோ காக்கா போல இருக்கு அப்படின்னாக்கா எங்கேயோ ஒருத்தன் வெள்ளை காக்காயை பார்த்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவனுக்கு கருப்பு he will think it is வெள்ளை. அதனால அந்த உதாகரணம்ங்கிறது கொடுக்கச்சே அந்த பதார்த்தத்தை விட்டுருங்க, யாரு வாங்கிக்கிறாளோ அவளுக்கு பேர் பாத்திரம். அவா எப்படி அதை எடுத்துப்பா, அவளுக்கு அந்த பூர்வ ஞானம் இருக்கா, அவளுக்கு அந்த சம்ஸ்காரம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு சிமிலி அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும். அப்போதான் இட் வில் டேக் யூ ஃப்ரம் அ ஸ்டேட் ஆஃப் அவித்யா டு வித்யா. உதாகரணத்துடைய பிரதானமான purpose, what is the main purpose of udaharanam, is to bridge avidya with vidya. That is what the Lord is doing here. That நீங்கெல்லாம் என்னமோ நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க, 2 பேர் இருக்காங்க, ஆனா ஒருத்தன் நான் இருக்கேன். I am anyaha and he is saying uttama purushastvanyah paramatmet udahritaha. எங்கெல்லாம் உதாகிருத்தா, where all has he been stated as purushottamaha அப்படின்னா go and refer to Vishnu Puranam, Srimad Bhagavatam, or you can go and refer the Vedas. இது எல்லா இடத்துலையும் he is described, he is actually udahritaha. சரியா? That is how we should understand it. Paramatme udahrita. Therefore, it is not a question of naming or giving an example from an example sense. It should be treated as bridging avidya with vidya. Yo lokatrayamavishya vibhartyavyaya ishvaraha. And who is he? He is a person who pervades all 3 lokas. Ingadan there was a slight difference between the 2 acharyas. Adi Shankara says bhuhu bhuvaha suvaha are the 3 lokas. Bhulokam, bhuvarlokam, suvarlokam. Bhunaka earth, bhumi, suvarna swargam. Bhuvaha is that space which connects these 2. இது மூணுத்தையும் ஆவிஷ்ய பர்வேட் பண்ணியிருக்கார். எங்க? இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் பட் ஆல்சோ இன்டர்னல். நம்மளுடைய தேகத்திலையும் இந்த 3 லோகங்களும் உண்டு. ஏன் அவர் 14 லோகத்தை சொல்லாம 3 லோகம் சொல்லியிருக்காரு? ஏன் 14 சொல்லாத 3 சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? So he broad 3 but actually it comprises all the 14. ஆமா, 7 லோகங்களுக்கும் அவன் ஈஸ்வரன். Probably he gave a point for both the acharyas to differ also. ஏன்னா இந்த 3 லோகத்துக்கு ராமானுஜர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, க்ஷரன்ங்கிற ஸ்டேட் ஒரு லோகம், அக்ஷரன்ற ஸ்டேட் இன்னொரு லோகம், பரமாத்மன்னு சொல்றது 3வது லோகம். ஸோ இந்த 3 லோகத்தையும் அவருடைய டிரான்ஸ்லேஷன் கமெண்ட்ரி இஸ் லைக் தட். அதாவது அந்த தேவர்களா பிறந்து they become devas for some time, then they will be born as human being, then an animal. இந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேரு க்ஷரம். தட் இஸ் ஒரு லோகம். இன்னொரு லோகம் என்னது? வேர் the ஜீவா has attained முக்தி, மோட்சம் அடைஞ்சிடுத்தோ, இனிமேல் அதுக்கு வேற வேலை கிடையாது, பகவானோட ஒன்னாயிருது. 3வது பரமபதம் வைகுண்டம். இந்த 3 லோகத்தையும் அவர் இது பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிறது அதுக்காகவே இந்த 3ன்னு சொல்லியிருக்காரு தெரியல. பட் இன் ரியாலிட்டி ஹி பர்வேட்ஸ் ஆல் லோகாஸ். 14 லோகங்களையும் or 7 of them are Daivi lokas, the other 7 are Asuri lokas. We are going to say excellent bridge between this chapter and the next chapter. Small doubt.
சொல்லுங்க நீங்க அந்த செகண்ட் லோகம் இந்திரலோகம் சொன்னீங்க இல்லையா, அங்க போனா முக்தி தான் பெருமாள் கிட்ட டைரக்ட்னு. பட் இந்திரலோகம் போறதே வந்து உங்களோட புண்ணியத்தை எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அகைன் யூ டேக் பர்த் அகைன். வைகுண்டம் போறது தான் இட்ஸ் லைக் வெரி ஃபியூ ஹூ ரீச்சஸ் தேர் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஸ்வர்லோகம்ங்கிறது மூணாவது லோகம். தி யா செகண்ட் இஸ் புவஹா. ஓகே. அண்ட் வென் ஆச்சாரியா டாக்ஸ் அபவுட் புவஹா ஸ்வஹா, அந்த ஸ்வர்க்கம்ங்கிறதே முக்தி பதத்தை தான் குறிக்கிறது. இட் டசன்ட் டாக் அபவுட் இந்திரலோகம். அந்த ஸ்வர்க்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு. ஒன் ஆஃப் தி பாப்புலர் மீனிங்ஸ் இஸ் தி லோகா வேர் இந்திரா இஸ் த லார்ட். ஆனா அதனுடைய அந்தரார்த்தம், தி டீப்பர் மீனிங் ஆஃப் தட் இஸ் பரமபதம் இட் செல்ஃப் இஸ் ஸ்வர்க்கம். அதனால when we say லோகத்ரயம் ஆவிஷ்யனாக்கா, அந்த எந்த ஸ்வர்க்கத்தை போய் அடைஞ்சாக்கா நம்ம கீழே வரமாட்டோமோ அந்த ஸ்வர்க்கத்தை தான் இங்க லோகத்ரயத்துல சொல்றான், நாட் தி இந்திரலோகம். ஓகே, தேங்க்யூ. சாரி, எனக்கு ஒரு டவுட். இப்ப ஜீவன் வந்து இட் அட்டைன்ஸ் முக்தி இன் தி ஸ்வர்கலோகம்னா, அப்ப வைகுண்டம் என்னது பின்ன? அதுதான் சொன்னேன். The two meanings of Swarga. One is Indralokam. The other is Vaikuntham itself is also called Swargam. So அதை நம்ம கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு புரிஞ்சுக்கணும். சரியா? ஸோ இந்த இடத்துல 3 லோகம்னு சொல்றச்சே the third has to be Vaikuntham. That is when you can cover, I can now link, it can cover all the 14 lokas. ஏன்னா சொர்க்கம் இந்திரலோகம் வரைக்கும் நான் இருக்கேன், அதுக்கு மேல நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா? அதனால அந்த கடைசி சொர்க்கம்ங்கிறது பகவானுடைய வைகுண்டத்தை குறிக்கிறது. சாரி, என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இத்தனை நாளும் என்ன இருந்ததுன்னா, இந்த நம்ம பூலோகத்துல இருந்து லைக் பூமியில இருந்து மேல இருக்கிற 6 லோகம் அண்ட் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது இந்த பாதாள லோகம், அது 7. ஸோ இது 7. அதுக்கும் தாண்டி இருக்கிறது வைகுண்டம். தட் இஸ் வேர் தி பரமாத்மா, தி பிரம்மன் இஸ் தேர். So when I go to in the above lokams, the 6 lokams, the swargam, I will again have to get krama mukti to the brahman ultimate. So na appa anga eppadi jeevan mukti adanja jeevan eppadi anga irukum anga adanja jeevan. Okay, எனக்கு அதே டவுட் தான். That's what I meant to Srilata. No. So the definition of swargam carefully பார்க்கணும் நம்ம இங்க. ஸோ இப்போ இங்க லோகத்ரயம் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றச்சே இத முக்தியை பத்தி சொல்லலைங்க. அந்த கூட்டஸ்தான்னு சொல்றாங்க பாருங்க, அந்த கூட்டம்ங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் தேர் இன் அ ஸ்வர்க்கம் அண்ட் தட் ஸ்வர்க்கம் இஸ் நாட் இந்திரலோகம். தட் ஸ்வர்க்கம் இஸ் ஆக்சுவலி வைகுண்டம் ஆர் பரமபதம் இட் செல்ஃப். And we assume like இப்ப நம்ம மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா மனசு, சித்தி, புத்தி, சித்தம், புத்தி, அகங்காரம் மாதிரி ஸ்வர்க்கம் இஸ் ஆல்சோ ஸ்வர்க்கம் அண்ட் பியாண்ட் ஸ்வர்க்கம் அப்படிங்கிற வேர்டிங் அது. சரி, போச்சு. So we have got into a good discussion here. So let me unravel the things. Okay, இந்த லோகம்னா என்னது அப்படின்னா, is it something physical? Does it exist within certain boundaries? Can we map it on Google Maps, zoom it in, etc.? அப்படின்னாக்கா the true answer is it is something which is no doubt there externally. Okay, ஏன்னாக்கா யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு, அதுல பலவிதமான லோகங்கள் கட்டாயம் இருக்கு. But those lokas can also be experienced when we are in this human body. And the true meaning of a lokam is it's a sphere of experience. That is the true meaning of a lokam. And who goes to that lokam? Abdina, the answer is very simple. The jiva goes to that lokam. The jiva who desires that experience. எனக்கு கஷ்டம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சூடா இருக்கிற பாத்திரத்தை போய் தொட்டோம் அப்படின்னாக்கா we get the pain, and that pain takes us to a sphere of experience. That probably is like நரகம், நரக வேதனைப்பட்டாப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது எங்க வருது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு அந்த ஜீவா எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இட் இன் a particular state. Therefore இந்த நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்திரனுடைய லோகம் இருக்கு இல்லையா, that particular sphere of experience
is a temporary sphere of experience. It is some kind of a metastable equilibrium physics. Sorry to use a very complex technical term. What it basically means is you cannot stay in that state for a long time. You are going to degenerate and fall back to another energy level. Yeah. That is the nature of all lokas except for Sri Vaikuntham, which is the 14th loka. சரியா? அங்க போயிட்டு நம்ம அந்த ஸ்பியர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடைஞ்சிட்டோம்னாக்கா some people can continue with that state even in this body, just like Adi Shankara. But some others, their body actually falls apart. They leave this body. That is the reason why they say முக்திங்கிறது இந்த சரீரம் போனா விட்டு தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஒரு தாத்பரியம் நம்ம எடுத்துக்கணும். Therefore, when the jiva experiences in different lokas, அப்படின்னா என்னது? It experiences different things. மனுஷனா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், மனுஷ கந்தர்வா, தேவகந்தர்வா, பித்ருலோகம் இத்தியாதி இதெல்லாம் தாண்டி இந்திரலோகம் இருக்கும். அதையும் மீறி கடைசியா போகக்கூடியது ஆனந்த லோகம், that is பரமாத்மா ஸ்லோகம். So that is how we should perceive it. இப்போ question கேளுங்களா? Given this background, I would like to understand your question again. இல்ல, my question was again எனக்கு இன்னும் புரியல. இல்ல, அந்த நம்ம முக்தி அடையறதுங்கிறது I'm going away from all these locums. 14 லோகத்திலையும் தாண்டி நான் பிரம்மனோட ஐக்கியமாறதுதான் முக்திங்கிறது. ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ ஆதிசங்கரர் சொன்ன மாதிரிக்கு I can attain that state ஈவன் இன் மை ஜீவன் முக்தி அடையலாம். நான் இப்போ இருக்கிற என்னோட இதுலயே ஐ கேன் கெட் தட் ஸ்டேட். அப்போ நான் வந்து அப்போ தட் இஸ் அக்ஷரம் ஸ்டேட்ல ஐ எம் மூவிங். கிடையாது, அதுக்கு பேர் டுவர்ட்ஸ் தட். எஸ், யூ ஆர் ரைட். யூ கெட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யா, ப்ளீஸ் கோ அஹெட். எஸ். அப்போ அதுக்கும் பரமாத்மனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் கேட்கறோம், அதானே? எஸ். கூட்டஸ்த ஸ்டேட்டுக்கும் புருஷோத்தம ஸ்டேட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கறோம். கரெக்ட், கரெக்ட். So இதுதான் there are two ways of understanding it. According to Vishishtadvaitic philosophy, you treat Jiva and Paramatma as distinct entities. Okay? அப்ப என்ன ஆகும்? சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன் இஸ் க்ஷரம். அந்த ஜீவனுக்கு மோட்சம் அடைஞ்சிருத்தனா கூட்டஸ்தம். ஆனா he is still different from பரமாத்மன். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய சரீரம், அவனுடைய அங்கங்கள் நம்ம எல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல அதை புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி ஏன்னா பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபரெண்ட். ஹீ இஸ் தி கிரியேட்டர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஹீ டேக்ஸ் தி 3 forms ஆஃப் பிரம்மா, விஷ்ணு அண்ட் சிவா எட்ஸெட்ரா. அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல தட் இஸ் ஹவ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கூட்டஸ்தா விச் இஸ் ஏ முக்தா ஸ்டேட், முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மா, இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் the Paramatma who is the creator of all jivas and he holds this entire universe. அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் புரிய வரும். Now coming to Advaitic way of interpretation, அதுல என்ன வருது அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜீவாத்மன் இஸ் none other than Paramatman. ஆனா when the Paramatman enters this body, leaves the body, enters the body, leaves the body, he is called as a Kshara Purusha. That is, he is seen as associated with Prakriti. He is different from it. Okay? That means that Jivan has not yet realized its true nature. Second is Kutastha, where the embodied soul, again, that is the Paramatman, has entered a body. It has seemingly become restricted. And when it is free of that restriction, it is known as a Kutastha. So in the body. It realizes that I am not Prakriti. My state is different. அப்படின்னு தன்னைத்தானே புரிஞ்சுக்கிறது. அதுவும் I don't want to get into the details, but
it gets a jnanam that it is different. அப்படிங்கிறது கூட்டஸ்தஹா. When is it called Purushottama? When it is no more in the state of getting into a body, it gets back to its pristine state, where it is the karanam for jagat. Jagat karanama இருக்கக்கூடிய ஸ்திதியில இருக்கக்கூடிய பரமாத்ம தத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நிலைக்கு போயிட்டாக்கா அது புருஷோத்தமன் ஆயிடுறது. So the first two are primarily for the Atma Tattvam which is residing in a body. அப்படின்னு வச்சுப்போம். The other one is, it is ever in that state. It never gets into a body. That is the other state of the same Atman. அது ஏன் இப்படி இதுக்கு வந்தது அப்படின்னா அது பகவானுடைய லீலை. He wanted to enjoy as the many beings. அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னை தானே என்ஜாய் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது வேற வேற பாடிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது. So therefore these three are the states of the same person. சரியா? When he gets into a body he has two states. And when he is not associated with these two, he is always there. இப்போ பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறார், ராமனாவோ கிருஷ்ணனாவோ கீழே இறங்கி வர்றார் அப்படின்னாக்கா, வைகுண்டத்துல வேகன்சி இருக்கா, யாரா அப்ளை பண்ணலாமா அந்த ஜாபுக்கு அப்படின்னாக்கா நோ இல்லையா? So that state is ever full. It is not tainted by prakriti of any sort. சரியா? அதுக்கு பேரு புருஷோத்தம். That is how we interpret it from an Advaitic standpoint. So whichever is easier for you to, at this stage, I believe Visishtadvaitam is easier because we can relate it to our own state of existence. And over a period of time, when it gets super refined and Acharya's grace is there with us, we can also understand the Advaitic interpretation. சரியா? அதனால இதை குழப்பிக்கூடாது. ஏதான உங்களுக்கு எது சுலபமா இருக்கோ அதை புரிஞ்சுப்போம். எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கும். நீங்க இப்ப சொன்னேன், when you are summarizing it, you are telling about when I am experiencing yes, கையில சூடு பட்டுட்டேன்னா it's a pain, it is a நரக வேதனை. So you are talking in a loka level in the microcosmic stage, but when I actually go to that macrocosm level, so what do I experience? Will I experience all sorts of pain and pleasure in that lokam as well? Because in the microcosmic level, when I can experience all the 14 lokik tattvam, how will we segregate? How does the jiva segregate it like? In fact, what will it be experience? What will it? So as we get closer to and the 14th lokam, we will actually be experiencing all aspects of all lokams. Therefore, Brahmajnanigal, they are an extremely sensitive person. So நிறைய கேட்டுக்கணும் ரமண மகர்ஷியோ இல்ல பெரிய பெரியவாளோ, they can sense if somebody is hungry, அவனுக்கு பசிக்கிறது, அவனுக்கு போய் இதை கொண்டு கொடு அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி சொல்றார்? How is that possible? The only explanation is they are experiencing all the lokas. They are so sensitive that they can actually get into ஏன்னா அந்த பரபிரம்ம தத்துவத்தை எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துட்டு இருக்கா இல்லையா? So they actually can get into every individual, understand what's happening, experiencing what they are going through. 20 பேர் சாப்பிட வர போறா, அவளுக்கு இது பண்ணி வைங்கோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் நம்ம. மகாபெரிவாளுடைய சரித்திரத்திலே வரும். He knew that there are hungry people, 20 of them coming, make food for them. எங்கே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது அப்படின்னா, அந்த நம்ம அந்த கூட்டஸ்தனையும் மீறி பரமாத்மன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு போகிறச்சே அது வரும். So to understand it very easily for me, so if நான் நரக வேதனை அனுபவிச்சாலும், if I am experiencing pain by having that sood also, there is a part of happiness which is there, which I am not able to realize and recognize. But when I go up the ladder, that experience will you will get that experience. ஆனா அங்க என்ன ஆயிடும்? அப்போ இவருக்கு will that person be always in pain அப்படின்னு ஒரு question வரும். No, he is able to differentiate between his own pain and pleasure, others' pain and pleasure. He knows that he is different from all this. இதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலையில நான் இருக்கேன் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க கூடிய
or tanmayudayavava. So they have experienced it, not bookish, but they have actually realized it. So some of these, unfortunately, will only be clear to us when we experience some things. அதனால்தான் அந்த கடைசி பாதம் இருக்கே, பாத சிஷ்ய சுமேதியா பாதம் சப்ரம்மச்சாரவிஹி பாதம் காலேன விந்தத்தி. So you will get to know the remaining quarter over a period of time. அந்த டைம் என்னது அப்படின்னாக்கா, இட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா தலையை சொல்லிட்டு 20 வருஷம் உட்காண்டாலும் புரியாதையா இருக்கும். அது that doesn't mean time. Basically, காலேன விந்தத்தினா through experience over a period of time we will realize it. So that's how we should perceive. There is definitely a different state where you are one with your own Jiva Tattvam and you are one with Paramatma Tattvam. So another யோலோகத்ரயம் ஆவிஷ்ய பிபர்த்தி அவ்யய ஈஸ்வரஹ. எல்லா லோகத்தையும், அதனால்தான் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி இன்டர்னல் பட் ஆல்சோ எக்ஸ்டர்னல். வெளியில இருக்கக்கூடிய லோகத்தை பத்தியும் அவளுக்கு ஞானம் கட்டாயம் இருக்கும். I have a question, like Yes, Vishwa. why the God has told about different lokas? Is it really required to know from a Bhakta point of view? I mean, does it really matter to know about different lokas? Does it really matter to know? So therefore, does that mean that it only complicates our life further, isn't it? So there is a attraction to simplicity. So if we do not know a lot, it actually helps in our spiritual practice. That's why Ramakrishna Paramahamsa used to say, have a childlike mentality or curiosity. However, if we want to get into deeper study of our scriptures, it is important to know the fabric and foundation of our philosophy. And that only helps us to understand things better and develop a sense of discrimination, vivekam. Therefore, it's important to know these concepts. I wouldn't say concepts. Eventually, these will all be nuggets of experience. It will be part and parcel of our life. So therefore, when we know that there are 14 lokas, we will obviously try to respect the tenet of each lokam and ensure that if somebody actually is in that state, there is a, in Sri Vaishnavism, whether, you can do apacharam to Bhagavan, okay, but you cannot do apacharam to a Bhagavata. And why have they stated that? It's because true Bhagavatas are those who have realized the Supreme Lord, and they could be in any loka. And when we disturb their mental equilibrium, as simply as talking to them or touching them, they will get disturbed. Their balance will get unsettled. அதுக்காக தான் பெரியவாளை போய் தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். The aspect, in fact, அவ முன்ன போய் நம்ம பேசுறது கூட, it will result in their imbalance. They are so compassionate. They tolerate people like us when we go close to them. If somebody is in such a pure state, the purity has to be respected. And the details of that purity is what all our scriptures are about. Therefore, it's important to know these lokas, Vishwa. Okay, I don't know if I have taken you to a different loka now, but it's important to understand the foundations. Okay, I don't know if that was the direction you were heading in your question. Yes, sir, that's right. Okay, but if the question is whether these lokas exist, the answer is yes. There is no doubt about it. Okay. And you are telling about the 3 lokas. Ramanuja's 3 lokas are Bhuvaka, Suvaha, and is it? That is Adishankara. Adishankara. Okay, what is Ramanuja? Ramanujar வந்து க்ஷரம், Okay. அக்ஷரம் and பரமாத்மா. இந்த பரமபதம், அது மூணுத்துக்குமே he is the overlord அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு. சரியா? 18th ஸ்லோகா. யஸ்மாத் க்ஷரமதீதோஹம் அக்ஷராதபி சோத்தமஹ அதோஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதிதः புருஷோத்தமஹ.
எஸ்மாத்து அப்படின்னா ஆஸ் டிஸ்கிரைப்ட் அபவ் அப்படின்னு அர்த்தம். க்ஷரம் அக்ஷரம் அத்தையும் மீறின பரமபுருஷன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். I am beyond the perishable person, ksharam, aksharaadapi chottamaha, and also higher than the akshara purusha. Atosmi loke vedecha prathitaha purushottamaha. Therefore, I am known in here the word loka, he is using two words, loke வேதேச்ச. ஸோ நம்ம உதாகிருத்தகான்னு சொன்னோம் இல்லையா, வேர் இஸ் ஹி எக்ஸ்பிளிகேட்டட், வேர் இஸ் ஹி எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் டீடைல், அவனை பத்தி புருஷோத்தமன் எங்க பார்க்க முடியும்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்தது இல்லையா, ஹி இஸ் ஆன்சரிங் இட் ஹியர் இன் லோகா அண்ட் வேதா. பிரதிதா புருஷோத்தமா. லோகம்னா என்னது? ஹியர் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் லோகா இஸ் லோக ஞானம் எது நம்மளுக்கு கொடுக்கறதோ அதுக்கு பேரு இங்க லோகம். That means that set of scriptures which give us knowledge about all these lokas. அது எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா, it is nothing but ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள், இதிஹாசம், புராணம் இத்தியாதி, all of that is known as loke because they talk about all that. ஒரு புராணம் எடுத்துட்டாங்கன்னா, இந்த ராஜா இப்படி இருந்தான், அவனுக்கு 4 பத்னி இருந்தா, இவகிட்டேன் தலைவலி, அவகிட்டேன் திருவலி, சாரி, but eventually he gets into a state, etc., etc. அது என்ன லோக ஞானத்தை கொடுக்கிறது. It gives us perhaps unavoidable but eminently avoidable details about prakriti. அதனால அதுக்கு பேரு லோகம். லோக ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள்லாம் இருக்கு, மனுஸ்மிருதி இத்தியாதி ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள். யாரா தப்பு பண்ணா அவனை 4 தடவை அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா, லோக ஞானத்தை கொடுக்கிறது. அதே மாதிரி ஆனா அந்த லோகத்திலையும் if you observe carefully, each of the smriti granthas, they are like the date fruit, or they embed the seed of the Paramatman. பகவானுக்காக இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்மிருதி கிரந்தத்திலையும் முதல் ஸ்லோகத்திலையும் இருக்கும், நடுவில் இருக்கும், அந்தத்திலையும் இருக்கும். So they will not lose that thread anywhere. இப்போ ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை எடுத்துட்டா கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதோலோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான்னு வால்மீகினுடைய முதல் ஸ்லோகமே அதுதான். ராமன் இது யாருக்கான இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கா அப்படின்ட்டு நாரதரை கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் நாரதர் வர்ணிக்கிறார் பகவானுடைய குணங்கள். கடைசியிலையும் ராமன் அவர் எத்தனை வருஷம் ஆண்டார், அவர் எப்படி ஆண்டார், அதெல்லாம் வருது. So therefore, throughout the Smriti Granthas, there is a shell aspect, there is a kernel aspect. சரியா? கொட்டாங்குச்சி உள்ள இருக்கக்கூடிய திருள், the white kernel inside. I'm sorry, that's from Kannada. அதுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், the white part of the coconut. தேங்காய்ன்னு சொன்னாக்கா எல்லாமே வந்துடும். இல்லை, தேங்காய் குடுமி இருக்கும், தேங்காய் ஷெல் இருக்கும், உள்ள இருக்கிறதுக்கும் தேங்காய் தான். So that the difference between the shell and the kernel is nothing but the Bhagavan himself. ஏன்னா சஹா தத்ர உதாஹிருதஹ, he is explained in Smriti Granthas, he is also explained very well in Vedas. அதனால தான் லோகே ச வேதே ச I am explained as the Supreme Lord. சரியா? அதுக்கப்புறம் பிரதிதஹ புருஷோத்தமஹ. பிரதிதஹனா I am established as the புருஷோத்தமஹ. அடுத்தது யோமாமேவம சம்மூடஹ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. So therefore, இது எதுக்காக சொல்லியிருக்கார்? Once we said as the definitional aspect of Kshara, Akshara, Purushottama, and where he is told as Purushottama. அதாவது அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும், நான் தான் புருஷோத்தமன் பாரு, ஹவு ப்ரௌட் ஹி இஸ் அப்படின்னா, நான் சொல்லப்பா வேதங்கள்லையும் ஸ்மிருதிலையும் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டாருங்க. கொடுத்துட்டு
அதுக்கு எதுக்காக கொடுத்தாரு? அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறதுக்கா? ஐ எம் ஆல்சோ எ மெம்பர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி. ஏன்னா எனக்கு ஒரு கார்டு இருக்கு. வாரம் இந்த டியூப் எடுத்துன்னு போய் ஜம்முன்னு ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு ஐ வில் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி ப்ரௌஸ் பண்ற மாதிரி போயிட்டு ஆஹா இந்த இத்தனை புக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு வாபஸ் வந்துடுறது இல்லையா? வை டிட் he mention about ஸ்மிருதி அண்ட் வேதம்னா அதை கத்துக்கணும். அதை கத்துன்ட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய பரமாத்ம தத்துவத்துக்கிட்ட போறதுக்கு உண்டான வழி நிறைய இருக்கும். அதுல they would have spoken about approaches, approach ways, pathways about reaching the Purushottama Tattvam. It's important to understand why the Lord mentioned that he is established as Purushottama in Shruti and Smriti. He says, Yomam evam asammuda evam அப்படிங்கிறாருங்க. Like this அப்படின்னா என்னது? You are supposed to understand Smriti and Vedas. Then only what will you become? Asammudha. All your mudhatvam, that is the fact that you are a foolish person. அப்படின்னா foolishனா யாரு? One who is thoroughly confused. Such a person is called a foolish person. Asammudha, one who is not confused. தெளிவா இருக்கிற புத்தி இருக்கிறவர். One whose intellect is clarified. Okay? When will that be clarified? Evam asammudha. When we understand Smriti and the Vedas. And therefore know me through them. அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க. அப்படின்னா என்னது? Again, I go to British Library, open the books, read 20 books and come back home. அப்பா என்ன புக் படிச்சப்பா அப்படின்னா என்ன புக் அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது. You should be able to relate to the concepts there. So வேதமும் ஸ்மிருதியும் படிக்கிறச்சே அது எதுக்காக படிக்கிறோம், என்ன சொல்லியிருக்கிறதுல அப்படின்னு விவேகபூர்வமா நம்மளுடைய மனசுல whenever we read or understand Smriti and Vedas, we should endeavor to not do lip service, but also understand the deeper and inner meanings and embed them as part of our day-to-day practice. Most important. That is when the mind will be clarified. Asammudha janati purushottamam. You will know me as the Purushottama. Sa sarvavit bhajati mam sarvabhavena bharata. Such a person who understands me as the Purushottama, what is he called as? The Lord says he is a sarvavit. Going back to our previous explanations of 14 lokas, etc. This person will indeed be knowing everything that he needs to know. Sarvavit. நம்ம போய் இதெல்லாம் பார்த்தாக்கா ஒரு ஞானிகிட்ட போய் எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்கவே கூடாது. ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும். The moment you approach a ஞானி, அவ ஃபுல்லா ஒரு எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் பண்ண மாதிரி ஆயிடும். They will know exactly who you are, why you have come there. So there is no need to ask them. ஏன்னா அவர் சர்வவித். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவளுக்கு அது தெரியலன்னா அவ ஞானி இல்லைன்னு அது வேற விஷயம். சொல்லு. My question is, I don't know whether it is silly, but having said that, the 14 lokas இருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னாக்கா அப்ப ஜீவன் முக்தி அடையணும் இல்ல வைகுண்டத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அதுதான் நம்மளோட கோலா நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா. But this experience of all these 14 lokas, we have to definitely go through at least for a minuscule of a second. Illanaka, that is not a complete evolution or whatever it is. So how are we, why do we want to jump directly to moksham without going through all these things? I need to feel happy about going through all lokas and eventually reach Vaikundam. Why should I just from here I have to jump to Vaikundam? That should not be my goal or aim. I should Correct. I should allow myself to evolve in this process. Correct. So I don't know if I made that impression, but we definitely during the process we will experience all of this, and the Lord will ensure that if you are destined to actually have that supreme experience, you will go through pleasure and pain, but his divine hand will protect you. It is like going through a furnace with all protective equipment. That is what he will do for you. But you will go through the pain and pleasure. Second is,
it is part and parcel of this living. The fact that you mentioned, at least for a fraction of a second, we should experience. Actually, we are experiencing it more than a fraction of a second. So every day we are through Swargam, Narakam, etc. No, I'm not asking in the microcosmic level, but I'm asking like the To Jeevan. experience. Okay. Okay, Okay. sure. Why? Okay. இது எப்படின்னாக்கா, when the Jeevan is in the path of ascendance, இங்கேருந்து போறச்சே சொர்க்கலோகம்க்கு ஸ்டாப் நம்பர் 12B வருது. So I get off there and say, hi, Mr. Indra, how are you? அப்படின்னு சொல்லி we do a handshake there and then go ahead. இது எப்படின்னாக்கா, that experience is actually possible in the sense that when somebody is in the spiritual path, these are all known as siddhis. They will encounter these siddhis. The only thing is, these are all traps. And the maya in சொல்றேன் இல்லையா, one of the mayas in spiritual sadhana is this siddhi. They will get into a state of experience and knowledge. They will start seeing things. They'll forget the ultimate goal. அது மறக்காத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் but it doesn't mean that you should not experience. My question is, we will definitely experience and then only we will go. Correct. It will, you will experience it. It depends on the Jeevan. I don't want to say everybody experiences it. ஏன்னாக்கா சில பேருக்கு அதுல ருச்சி இல்லாத இருக்கும். I don't want to experience அப்படின்னாக்கா they will still go through that. Example கொடுக்கணும்னா, let's say you are in a train. You are going from here to, let's say, Edinburgh. And you are within the train. There are many types of people. Some people, they all reach the destination. Some will be very busy reading a book. Some people will be dozing off. Some people will keep enjoying the scenery outside. Ipo, who is better? The answer is all of them reach the goal. So there is nothing big or small here. But the person who is actually opening his eyes and enjoying the scenery, in some sense, is getting an extra bonus. It is not a boring journey. I am actually experiencing and enjoying it. That aspect is there. But என்ன ஆயிடும், திடீர்னு நாங்க பார்த்து நெரிச்சு அந்த செடி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ட்ரெயின் விட்டு இறங்கி போறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. So you would have missed the opportunity of going to a better destination, which is far ahead. அதுதான், that is a word of caution. There is nothing which says that you should not enjoy. Vishwamitra பார்க்கலையா, in the transition, I'm so sorry, but there is no other example. He is an exemplary person in many ways. But this is, of course, he wanted to enjoy those pleasures. Is it bad? No, it is not bad. But the goal, the sankalpam that he had, that I will become a Brahmajnani, and the sankalpathukku adu edamara irundhu. It was like a distraction for him. But that same distraction can be an attraction for others. And that is where the Leela or the Maya is. Okay, there is no yardstick which says I should not enjoy this or I should enjoy this. You do what is best to you. That your Jeevan says this is what I should do. ஏன்னா கடைசியில் எல்லாருக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தே கொடுக்க போறான் பகவான். சர்வவித். So he's saying that person will become a சர்வவித். சரியா? பட் அந்த சர்வவித்தா இருக்கக்கூடிய ஞானி, what will he do after attaining that state? ஒரே ஒரு simple answer, bhajati. He will do bhajanai or bhakti to me. He will be ever wedded to me. He can't think of anything else. Look at it. Somebody has really entered that sacred sanctum sanctorum of Bhagavan and he is enjoying the bliss there. வெளியில எல்லாம் மக்கள் இருக்கா, கோவில் உள்ள போயிட்டான் கர்ப்பகிரகத்துல. He can keep hearing the noise of others. That will not distract him because he is so close to that experience that come what may, I am not going to be distracted. அவனுடைய மனசு, ஜீவன் எல்லாமே பகவானுக்கு கொடுத்தாயிடுது. So he will be engrossed in that state. How? Sarvabhavena. He is somebody who will love and worship and adore me in all sorts of manners. What are all those sorts? அப்படின்னா,
நம்ம நாரத பக்தி சூத்திரத்தில் சொன்ன மாதிரி சங்கீர்த்தனம், ஸ்ரவணம், அவனுக்கு பாத சேவனம் இத்தியாதி நவவித பக்தி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. All those 9 different forms of bhakti will be shown to me. So that is what a jnani is. So this is actually another definition of who a jnani is. One who has seen that Purushottama Tattvam, experienced it. He then has become a Sarvavit by just being in that state. And after that, how will a jnani lead a life? அப்படிங்கிறதுக்கும் இங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தார். After having attained that state, he will not be idle. He will continue to show bhakti. So there are 2 types of bhakti. One is a form of bhakti which we are all used to performing, which is known as sadhana bhakti. That form of bhakti which is used as the ladder to attain the Lord. The other form of bhakti is known as sadhya bhakti. That is bhakti as an end in itself. There is nothing else that I should do but perform bhakti. Such a state, when will we reach that state? The answer is in this sloka. When we realize the Purushottama Tattvam. அவரை பார்த்தால் மட்டும் இந்த இது வராது நம்மளுக்கு. சாத்திய பக்திங்கிறது பிரகலாதனுக்கு இருந்தது இல்லையா. என்ன வரம் வேணும் கேட்டா, என்ன வரமும் கேட்கக்கூடாத வரம் ஒண்ணு கொடு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா ஒன்ன மீறி நான் எதுவுமே நான் பண்றதுக்கு தயாரா இல்லை. அதனால such is the divine state of sadhya bhakti that a jnani will attain. Iti guhyatamam shastram idamuktam maya nagha etad buddhva buddhiman syat kritakrityascha bharata. The Lord is explaining many important concepts in this slokam also. என்ன சொல்றதுல, நான் இப்ப சொன்னது உனக்கு என்னது, வாட் ஹாவ் ஐ இன்ஸ்ட்ரக்டட் யூ சோ ஃபார் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். குஹ்யதமம் சாஸ்திரம். This is the utmost secret and sacred of all knowledges. Guhyatamam Shastram. The most secret of all Shastras. Guhyam nale, that which is secret. The other meaning is that which has to be protected. It cannot be made public. It is such a sacred love between you and Bhagavan that it can't be made public. It knows how to express itself when you reach that state, but don't bother about it. Okay? You should protect it. Guhyatamam Shastram. Shastram na enade. Again, it is like a science. Adin namma vechikkom. He has told not only about the difference between Shara, Akshara and Purushottama, he has informed where to look for him. இல்லையா? எங்க பார்க்கலாம் நம்ம அவரை? Smriti and Vedas, and also understanding them, following a spiritual practice, then you will realize Purushottama Tattvam. இல்லையா? இது எல்லாமே சாஸ்திரம். இதெல்லாம் சயின்ஸ் இல்லையா? He has done what a true scientist will do. He has defined who he is. He has told, go, this is the manual, refer it. And not only that, he says, you have to practice, you have to do the experiment. Therefore, it is called as Shastra or science. Shasanat Trananat Cheva Shastramit Abhijiyate. That which if you follow will protect you is known as Shastra. Seriya? Therefore, it's not just bookish. It is something which we have to follow and adopt. And among all such Shastras, I have told you the Guhyatama. ஏன்னா 64 கலைகள் இருக்கு. அதுல முக்கியமான கலை ஆத்ம வித்யை, பிரம்ம வித்யை. அதை பத்தின நாலேஜ் அவனுக்கு பூர்த்தியா நான் கொடுத்துட்டேன். உனக்கு ஏன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, பகவான் பாத்திரம் பார்க்காத கொடுப்பாரோ? He will never give knowledge just like that. பாத்திரம் பார்த்து கொடுக்கணும். Anagha, you are a person who is blemishless. There is no tinge of papa in you. You are a Shuddha Sattva Purusha. Therefore, you are the right patram for granting this knowledge to you. Therefore,
I have given it to you. Iti guhyatamam shastram idam uktam mayanaga idam uktam. I have told this to you. அப்படின்னு சொல்றாங்க அர்ஜுனருக்கு. I have told this to you, O Arjuna. இதை வச்சுட்டு நீ என்ன பண்ணணும்? Will you get a diploma or a postgraduate degree or a PhD? அப்படின்னா அடுத்த சொல்றார், ஏதத் புத்வா புத்திமான் சியாத். நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன், உக்தம், சொன்னதை மனசுல வாங்கி புத்தியில ஸ்திரப்படுத்திக்க கூடியது யாருடைய கடமை? உன்னுடைய கடமை. ஏதத் புத்வா புத்திமான் சியாத். புத்வா அப்படிங்கிற பதத்துக்கு அர்த்தம் என்னது? இத நன்னா அறியறது மாத்திரம் இல்ல, இத நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுல it is not just understanding as popularly translated in most commentaries. புத்வா அப்படின்னா புத்தன் ஆகணும்னா you have to experience, only then you can become a buddha. ஏதத் புத்வா புத்திமான் சியாத். அப்பதான் உனக்கு சத்தியமான புத்தி வரும். ஏதே புத்திங்கிற தத்துவம் is something which is capable of discriminating satyam and asatyam and so on and so forth. அப்பேற்பட்ட புத்தி உனக்கு வரணும்னா இத்த நீ நன்னாக அறிஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் தி கடமை. அந்த கடமை நீ பண்ணா உனக்கு பேர் என்ன? நிறைய பேர் நம்ம லூஸா யூஸ் பண்றவள் அடியேன் கிருத்தகிருத்திய நானேன் அப்படின்னு சொல்லுவா ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல. அதுக்கு அர்த்தமே தெரியாத சொல்லிட்டு இருப்போம். கிருத்தகிருத்தியன் அப்படின்னா சொன்னதை சொன்னபடி செய்தவாளுக்கு பேர் தான் கிருத்தகிருத்தியன். எப்படி சொல்லியிருக்கார் பகவான்? தன்னுடைய ஸ்வரூபம் என்ன, அதை எப்படி அடையணும், அதை அடைஞ்சா என்னெல்லாம் கிடைக்கும், இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அத கிருத்தகிருத்தியன் அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருத்தகிருத்தியஸ்ச பாரத. You will truly fulfill your duty. You would have fulfilled the duty that you are supposed to do. Kritakrityaha. Okay? That activity which you are definitely supposed to do and you have done that. Then only you are called as a Kritakritya. Buddhiman syat Kritakrityascha bharata. So you will become you will acquire two qualities. If you understood all my instructions, okay, and you have experienced them, then you get two things. What are they? You become a buddhiman. Okay. So in all sabhas, they will call you and ungaladha satkaram panni gauram panni Swami elitar saika upanyasam saika அப்படினு சொல்லலாம். So they will truly appreciate who you are. You become a buddhiman. You can then tread the samsara sagara very, very easily. அடுத்தது கிருத்தகிருத்தியா. You are somebody who have done what is required if you are born as a human being. இந்த ஜென்மா எடுத்ததுக்கு என்ன பண்ணணும் கொஸ்டின் அப்படின்னா இதுதான் பண்ணணும். புருஷோத்தமன் அப்படிங்கிற தத்துவம் என்ன, அவர் எங்க போய் கண்டுபிடிக்கணும், அவரை எப்படி சாதனை மூலமா அடையிறது, அது பண்ணிட்டோம்னா we will all become கிருத்தகிருத்தியாஸ். So that's what he ends this Purushottama yoga chapter with. So we'll now proceed into chanting and conclude this session. Okay. It's Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Panchadashodhyayaha Purushottama Yogaha. Shri Bhagavanuvacha Urdhva Moolamadha Shakham Ashwatham Prahuravyayam Chandamsi yasya parnani yastam veda sa vedavid adhaschordhvam prasrutastasya shakhaha guna pravriddha vishaya pravalaha adhascha mulanyanu-samtatani कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यत्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानुचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः
परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्यः बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। गुरुचरणाम्बुज निर्भरभक्तः गुरुचरणाम्बुज निर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः गुरुचरणाम्बुज कृष्ण कृष्ण सेन्द्रियमानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं तेवं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Have a great day and a week ahead. Thank you. Namaskaram. Thank you. Thank you. Thank you.